श्री माता जी निर्मला देवी, दुर्गादि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। माँ कृपा से जाना है, खुद को ही पाना है, अपनी शुद्ध इच्छा को परम शक्ति में समाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। दुर्गा शक्ति श्री माता जी, मेल हुआ जब आत्मा का आप से, तब पार हुए हम निर्विचार और निर्विकल्प भी सहज में ही हो गए। माँ प्रेम तुम्हारा ये बहता एक सागर है, हम बूंद बने इस सागर की, अब समाई जाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। दुर्गा माता जी, ब्रह्म चैतन्य का माध्यम अब दे हमारा हो गया। झूठ सत्य और पाप पुण्य में भेद कितना जान गए हम। इस स्थूल रूप में हम सूक्ष्म को पाए, निर्विचार में समर्पण होकर शून्य को पाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। आत्मबोध ये अपना है, अनुभव से जाना है। दुर्गा शक्ति श्री माता जी, महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका मां कुंडलिनी आप ही हैं। सजदे करते
इस योग महान से नया जन्म मिला हमको। सब रोग छूटे, दुख दर्द मिटे, सबने इसे पाना है। आत्मबोध अपना है, अनुभव से जाना है। आत्मबोध अपना है, अनुभव से जाना है। दुर्गा शक्ति श्री माता जी, श्री माता जी निर्मला श्री माता जी के चरणों में तन मन अर्पित, रुद्र कंवल में ज्योत सजी शिव की। माँ के प्रेम से हमको सब कुछ मिला, प्रेम उनसे बहे जैसे गंगा हिम की। श्री माता जी के चरणों में तन मन अर्पित, रुद्र कंवल में ज्योत सजी शिव की। माँ के प्रेम से हमको सब कुछ मिला, प्रेम उनसे बहे जैसे गंगा हिम की। श्री माता जी के चरणों में श्री गणेश गौरी माँ, ब्रह्मा विष्णु शिवा, कृष्ण येसु है माँ, माँ ही कल की विराट। श्री गणेश गौरी माँ, ब्रह्मा विष्णु शिवा, कृष्ण येसु है माँ, माँ ही कल की विराट। माँ की पूजा से ही चैतन्य बहा, माँ की पूजा से ही चैतन्य बहा। राह जो भी चले सत्य ही से रंगा, मंत्रों के उच्चारणों से हमें, मंत्रों के उच्चारणों से हमें अनुभव लहरों का स्वदेही मिला, अनुभव लहरों का स्वदेही मिला। श्री माता जी को किस तरह शुक्रिया हम करें, बस गीतों में प्रीत के सागर भरे। श्री माता जी को किस तरह शुक्रिया हम करें, बस गीतों में प्रीत के सागर भरे। श्री माता जी के चरणों में तन मन अर्पित, रुद्र कंवल में ज्योत सजी शिव की।
सब कुछ मिला, प्रेम उनसे बहे जैसे गंगा हिम की श्री माता जी के चरणों में। कौन सा बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। दलदलों में है फंसे अनेक जीव, जानते नहीं ये बात है अजीब। दलदलों में है फंसे अनेक जीव, जानते नहीं ये बात है अजीब। जो सत्य है वो कह गए चिरण जी, आज वही सत्य जानना सजीव। कृपा हो श्री माता जी की खुद को पाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। शक्तियाँ जहान में साक्षी बन के इनको जान लीजिए। छिपी नशीली शक्तियाँ जहान में साक्षी बन को इनको जान लीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, आत्म साक्षात्कार लीजिए। कृपा हो श्री माता जी की खुद को पाइए, आपको हमारी कसम आजमाइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इसमें इस तरह चला न कीजिए। सहज में उतर के देखिए हुजूर, कुंडलिनी योग जान लीजिए। कृपा हो श्री माता जी की खुद को पाइए, आपको हमारी कसम मान जाइए। बेखबर
होके आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर होके आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। श्री माता जी के रूप ही अनेक है, आदि शक्ति उनको मान लीजिए। श्री माता जी के रूप ही अनेक है, आदि शक्ति उनको मान लीजिए। आरती उतारिए उनकी हुजूर, श्रद्धा रूप दिल में स्थान दीजिए। कृपा हो श्री माता जी की खुद को पाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर होके आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर होके आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। What a classic. Some of the old classics come out. So good evening everyone and welcome to this evening's UK meditation. So before we start the meditation, I would like just to honor Patty in this moment, because as you guys have read, that my first meeting in 1989, where I saw Patty with Madga, yeah. In 1989, my first, or my second meeting, the first one was Covent Garden, second meeting on the Wednesday, and then second meeting on Thursday down. And little did I know that I'll be with her, working with her from the mid-90s, and onwards in Covent Garden, because she came and ran that meeting. And we ran it together for decades, and, right to the point where she had a fall, an accident, and there, was different things happened, including COVID. So, yeah, I mean, it's a great woman. I mean, as you all know, she was an actress, but she gave that up, and with Mother's word, Mother said it wasn't a good place to be in, and she put all that aside and became what you would say maybe Mother's secretary, where she ran across the corners of London with Shamataji's passport, getting Shamataji's different types of visas from all different types of embassies, dealing with all sorts of things to do with diplomacy and bureaucracy. So these guys, they are around, these unsung heroes that we have in Sahaj, because obviously Sahaj, we do not have plaques where we put their names and stick them on walls or give them medals so that everybody remembers. There's a lot of Sahjogis from the old past who've been Trojans working
in the background. And most people have no idea, especially nowadays, of course, no idea how much they did to lay the foundations in this place. Because, as you know, late 70s and 80s, all the way through the 90s, even today, you know, finding it difficult, very few seekers come and it feels like that parable, you throw the seeds to the ground and most of them just don't sprout, you know, it feels like that. So to have someone who for decades keeps plowing at it and keeps plowing at it, is quite a thing for this movement that Shamaji has put on earth. So yeah, I mean, um, so it's just to remind everyone there, a lot of these older yogis, maybe not around so much now, because probably plowing that land has worn them out because the soil is so tough and rough, and you're getting no yield from it. So, but there's a lot of them out there that have, been part and parcel of what Mother was trying to do in UK, which was to establish that New Jerusalem and lay that foundation stone. So, yes, yeah, I mean, we all have to move on, you know, in life, and that is part and parcel of it. We know, but it's nice to hold on, and especially for our little group, which is Jogo, we're so tiny considering, um, and is to remember people that actually did put an effort and served strategy in all dimensions, not just by raising people's Kundalini, but also in the material world where running around the London and trying to go to different offices to get papers signed over and things. And of course, with all that, Mother also gives you another thing, which is a test. And she throws all these tests at you, and throws you from pillar to post. And of course, in the end, you're the one who's going to benefit if Mother does that to you, of course. But in those moments, you know, sometimes you wish the earth would open up and swallow you up. But, you know, so just a moment, just wanted to say something and, raise my hat to a lovely lady who has held a plough in her hand for all them years, even though she was in her 80s, she was still out there ploughing. And yeah, well, I say we salute you, dear Patty. Amen. So we're going to start the evening meditation. As you can see, I have a photo of Shamaji with a beautiful, intense look. And you can just hold your attention there, Mother. And with your hands and your hearts opened,
And from the heart, we give our gratitude to what we have been given, but not just that, the flowering of the different chakras that has made us recognize that Mother had taken her birth and she's given us knowledge of all the things that we need to sustain life and to move forward in this evolution. So I don't know if you have, but normally it's the first thing I do, which is the Namaskar, raise the Kundalini Bandhan. So if you haven't, this is a moment where you can do your Namaskar. You can raise your Kundalini, put yourself in the Bandhan. I just forget, I take it for granted that people normally do it without thinking, the first thing that they do is just Namaskar, raise the Kundalini Bandhan, and then sit down. So tonight we're going to have a lecture of Mother, which is a puja in Spain, and it is on Sri Ganesha. It is Sri Ganesha puja, and Shrimataji talks about materialism and all those things. So, and it has got translations, so somebody would translate Mother into Spanish. But the nice thing about that is that it gives us a few moments to absorb what Shrimataji has said. So within the translation, gives you a moment of pause and absorb what Shrimataji has said. So, and also, a lot of us disregard these talks a lot of the times, we just don't, maybe we regard them as too long, but we're not going to play the full talk. We're going to give you the name, the year, the month, and you can go back to it at some point. Okay, that's enough talking. We're going to obviously invoke Lord Ganesh, which is to open up the evening and make it auspicious. So we're going to take Lord Ganesha's mantra, and we're going to do that 4 times because we're not going to do too many mantras. So Sri Ganesha mantra 4 times. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha.
Om Tvamiva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Lord Ganesh, please be pleased with us and emit auspiciousness so that we may enter into Sahasrara, into Shmataji's realm. So hold silence for a minute or so. Mm-hmm. So this is the talk we will play, which is 1987. Ganesha Puja in Spain. So one of the things, of course, is here is the talk was given a title, which is spreading love all over and removing people from the shackles of materialism. But of course, you know, with a new regime in power, so we do hope and pray that, you know, that the Mother Earth gets respected, and whatever these governments do, whatever they plan, you know, that it does, that our desire is that their policies do go towards protecting the Mother Earth and the innocence, of course. And this is the beauty of this talk. You have Ganesha aspect, the innocence of all people, the kids, they're allowed to be a child and grow up in its own time.
at the same time not get too greedy and run away with all this trying to acquire stuff as the American lifestyle, which is just acquire. Doesn't matter how much debt you get yourself in, just acquire and acquire, even though you don't need it. So that kind of things destroys the planet, not taking what you need and be happy with what you have. So we do pray that that kind of materialism does not surface with this new statesman. Anyway, so just relax. And like I said, there will be the translation, so there'll be plenty of time to just absorb Mother's words. But I don't know how long we'll play it for, but we'll play by ear. Jai Shri En España y hay muchos yogis que han venido de otros países. And you all have met them. By that, they are very much strengthened in Sahaja Yoga. Y esto hace que cada vez estemos siempre más dentro y unidos en Sahaja Yoga. That they feel that they have brothers and sisters all over the world. Y así sentimos de que tenemos hermanos y hermanas en todas partes del mundo. Because in Spain there are very few Sahaja Yogis, and they feel quite lost because they are so few. Porque en España hay pocos Sahaja Yogis y ellos se encuentran un poco solos porque hay todavía pocos. But by your coming here, it is a kind of a one hand helping another hand. Y el hecho de que todos ustedes hayan venido es como una mano que ayuda y tiende a otra mano. Now, Spain is developing materially. España se está ahora desarrollando desde el punto de vista de material. And it is this time they have to be careful. Y es justo en este momento que tienen que tener mucho cuidado. They need not go all the way to the overdeveloped state. Porque no tienen que ir solo exclusivamente al estado de desarrollo, pensar en el estado de desarrollo. And then suffer. Y después sufrir. And that suffering should not become a kind of a punishment to them, like in many affluent countries. Y este sufrimiento no tiene que ser algo como un castigo como ha pasado en otros países que se han desarrollado. Because as materialism grows, it tries to overpower human beings. Porque cuando el desarrollo económico se lleva a cabo, trata de dominar a los seres humanos. But if after realization the materialism starts growing, you master the matter. Pero cuando el crecimiento económico viene después de la realización, ustedes comienzan a controlar y a ser los maestros de este desarrollo. Then matter doesn't sit on your head. Y la materia no se sienta sobre vuestras cabezas. Because with realization you have discretion. Porque a través de la realización ustedes adquieren la discriminación. And actually materialism is to be understood through Lakshmi Tattva, Lakshmi principle. Porque el materialismo a la luz de la realización tiene que ser entendido como el principio de Sri Lakshmi, Lakshmi Tattva. If you develop the wisdom in Sahaja Yoga, Si ustedes desarrollan la sabiduría en Sahaja Yoga, then you understand how far to go with materialism.
Entonces sí estamos en grado de saber hasta qué punto podemos ir adelante con el materialismo. Matter is for you, you are not for the matter. La materia es para ustedes, pero ustedes no son para la materia. Now I'll tell you gradually how matter sits on our head. Y ahora les voy a explicar cómo, en cambio, normalmente la materia trata de sentarse por encima de vuestras cabezas, Before realization, antes de la realización. first we start using the matter for our comfort. La primera cosa que hacemos es utilizar la materia para nuestros confort. Through science, we develop ways and methods by which we develop a life which gives you more comfort. A través de la ciencia, nosotros utilizamos la materia para que, en última instancia, nos dé una mayor comodidad, para nuestra propia In the comodidad. beginning, it is all right that we get sufficient food, a proper house to live in. Al inicio esto está bien porque nos ayuda a tener abundante comida, casas propias, But by that time, we have already become the slave of the matter. pero cuando normalmente llegamos a este punto ya es demasiado tarde porque nos volvemos esclavos del aspecto de la materia. But matter is a dead thing. La materia es algo o una cosa muerta. We just change the forms of matter La única cosa que hacemos es modificar las formas de la materia, from dead to dead. de algo muerto a otra cosa muerta. But we cannot do any living work. Pero no podemos hacer nada de algo de viviente. Now this matter starts giving us habits. Y esta materia comienza a crearnos costumbres. Then we cannot get out of those habits. Y después no podemos salir de estas costumbres. And gradually we start becoming slave of matter. Y gradualmente comenzamos a volvernos esclavos de la materia. It does not go that far. No hay que llegar hasta tal extremo. Now, if you have too many machineries, Si tenemos demasiadas máquinas, you produce things out of proportion. normalmente comenzamos a producir cosas que van más allá de lo necesario, de las proporciones. Like you have so many cars. Como por ejemplo, si tienen demasiados coches. In Paris, everybody is on the road only. En París todo el mundo está solo en la calle nada más. As soon as you are on the road, you are on the road all the time. Apenas ustedes van a la calle, se quedan en la calle, están en la calle todo el tiempo. It's better to be in the house. Mejor estar en las casas. And you spend hours together. Y se gastan horas en esto. Then you start producing other things. Después se comienzan a producir otras cosas, Like supposing they are producing clothes. como por ejemplo se comienzan a producir vestidos, trajes. The factories have to run. Las fábricas tienen que continuar funcionando. You cannot stop the factory. Ustedes no pueden parar las fábricas. So then they start producing things such a lot, they don't know how to sell it. Se comienzan a producir una cantidad tal que después no saben cómo venderlas. Then they say that all right, let us have fashions. Entonces encuentran que para eso comienzan a crear las modas. Then these manufacturers float fashion houses. Y entonces estas fábricas de vestidos se comienzan en fábricas de moda. Now the fashion starts. Inicia las modas. With that, everybody changes their clothes every year. Con eso la gente comienza a cambiar vestidos todos los años, They have to be according to the fashion. porque tienen que estar de acuerdo a las modas. Such a lot of money is wasted. Es la cantidad de dinero que se pierde en eso. But we also lose our individuality. Pero sobre todo perdemos nuestra propia individualidad. In America, they play another trick. Also here, I think, must be everywhere. En Estados Unidos han creado, por ejemplo, otro truco. Every year, they produce new type of handles, new type of tiles, new type of bathrooms. En Estados Unidos cada año crean nuevos tipos de corbatas y de varias cosas. If you go to an American
house, better ask about the bathroom. Por ejemplo, vayan ustedes en Estados Unidos a una casa y pregunten acerca del baño. Otherwise, when you enter in, maybe you may be just drenched with water with some showers falling on you. Porque probablemente quizás van a tocar algo y va a salir una ducha por un lado de donde ustedes no se esperaban. Or you may sit in the tub and you may press it and the whole tub might come like that. Se puede sentar en un lugar donde la mesa se voltea. Their beds are also funny. You may press on some button and the whole bed may come up like that. Las camas también son peligrosas porque si ustedes aprietan un botón puede ser que la cama se voltee y se levante. They have beds where they just can fold on this part or that part. And it's terrible. I mean, if you press some buttons, you might be going into acrobats all the time. Y es muy peligroso porque si ustedes aprietan algún botón pueden estar como acróbatas en la cama. There's no need to do all that. No es necesario de hacer nada de esto. But when you have out of proportion machineries, then you have to do it. Pero cuando se tienen maquinarias que producen fuera de las proporciones, tienen que hacerse estas cosas. But that is how you become slaves of these entrepreneurs. Entonces es así como ustedes se vuelven esclavos de todo esto. But in Sahaja Yoga, when you come in, Pero en Saya Yoga, cuando ustedes vienen, you know how to do living work. ustedes tienen que saber cómo se hace un proceso viviente. Like in the affluent countries, they use seeds which are hybrid. Como en los países desarrollados hacen sillas Hybrid. híbridas, sí, mezclados. These hybrid seeds Sí. are of no nourishment to us. They are no good for our brains. They confuse us. Y que todas estas composiciones híbridas mixtas no nos hacen bien y no son positivas para nosotros. Especially the hybrid animals. Their milk confuses us. Por ejemplo, todos los mixtos híbridos animales nos hacen mal y nos confunden. Hybrid animals themselves are very confused. Incluso los híbridos animales son también bastante confusos. But in Sahaja Yoga, you take the ordinary seeds. Pero en Sahaja Yoga nosotros nos sentamos en And you lugares vibrate ordinarios y vibramos. If you vibrate them, then what happens that you start getting seeds which are even better than hybrid. Y si nosotros los vibramos, entonces tenemos incluso lugares donde son mucho mejores que los híbridos. I tried an experiment with a sunflower. Yo he tratado, por ejemplo, de experimentar con algunas flores. So I developed a sunflower about 2 kilo weight, He desarrollado unas flores hasta las dimensiones de 2 kilos. about 1 foot diameter. De los girasoles hasta casi 2 metros de... And such big seeds that you can't make them out to be sunflower seeds. Y las semillas tan grandes que pueden ustedes incluso después reproducirlas para otras. So the collector was so amazed at it. Y entonces el que cultivaba eso estaba tan sorprendido de eso. And they felt that this kind of seed will solve all our oil problem. Y decían que ese tipo de semillas iban a resolver todos nuestros problemas de aceite. Same thing happens with the animals. Lo mismo pasa con los animales. You take ordinary cow, Indian ordinary cow, Si por ejemplo ustedes toman una vaca normal hindú and you give her vibrated water to drink, y ustedes le dan agua vibrada para tomar, and she gives about the same milk as an Australian cow. y ella entonces os dará leche equivalente a una vaca de Australia, por ejemplo. But the Australian cow's milk can make you confused and mad. Pero la que viene de Australia los puede, digamos, confundir y hasta volverse locos. Because we have seen that the Australian cows, when they are in India, they don't know where they stand.
They just run amok. Porque hemos visto que, por ejemplo, cuando las vacas de Australia van a India no saben ni siquiera dónde están ni cómo moverse. So what must be their milk? Entonces, ¿cómo será la leche que produce? But an Indian cow, if she gets realization through this vibrated water, she gives milk, which is very good for the brain. Pero una vaca hindú que tiene su realización gracias al agua vibrada, os producirá una leche que hace mucho bien al cerebro. So that is how we improve the quality of our animals by Sahaja Yoga. Y esta, por ejemplo, es una manera a través de la cual nosotros mejoramos la cualidad animal en Sahaja Yoga. Now regarding matter, we have to understand that matter is only good for giving it to others. Por lo que se refiere a la materia, lo importante que tenemos que entender es que la materia sobre todo es importante para darla a los demás. But if it is given by a realized soul, Y si es una alma realizada la que la da, it has tremendous effects. entonces tiene tremendos efectos. Before Gregor wanted to write his book, I gave him a fountain pen. Antes de que Gregoire escribiera el libro, yo le he regalado una pluma And estilográfica. he said, I never wrote a book, and he started writing so well. Y él dijo que nunca en su vida había escrito algo y un libro, y él comenzó a escribir tan maravillosamente. Same with Rustam, he became a scholar. Lo mismo con Rustom, que se volvió estudiante. So, Sahaja Yoga gives you what's that? An additional power Y provee poderes adicionales, by which you can neutralize the bad effects of materialism. a través del cual ustedes pueden neutralizar los efectos negativos de la materia. Now, say, supposing in India, in England, you have to offer drinks to people. Por ejemplo, imaginemos que en Inglaterra tenemos que ofrecer de beber a la gente. So there are 10 types of glasses you have to have. Existen 10 variedades de vasos o de copas para ofrecer eso. Only one is sufficient Una sola es suficiente. to drink anything. Why to have 10? It's a headache. Suficiente una para beber cualquier cosa. ¿Por qué tener 10 variedades? Now, if you have to use spoons and forks, then you have all elaborations, and you can have 10 place sitting. Lo mismo por los cubiertos. Basta un tenedor y una cuchara y un cuchillo. ¿Por qué tener 10 variedades de eso? But if you can use your hands, they are very clean. Y si ustedes incluso pueden utilizar sus manos, ellas son suficientemente limpias. Need not have so many elaborations. Las manos no tienen tantas elaboraciones. But these elaborations we have not because we want them, but because of these entrepreneurs. They force on us. Y todas estas necesidades no es porque nosotros las tengamos, sino porque nos obligan, digamos, estas empresas que producen eso. But there is a deeper influence. Pero hay una influencia más profunda. How people control you through matter. Cómo la gente os controla a través de la materia. Now, supposing they go to somebody's house Por ejemplo, imaginemos que van a la casa de alguien and they find a kind of a spoon missing because there could be a spoon for avocado, say a special spoon for avocado. Entonces, por ejemplo, van a la casa de uno y ven que falta una cuchara especial, por ejemplo, para comer un abogado. Now, if that spoon is not there, they will say, oh, these people have no sense. Y si, por ejemplo, no encuentran la cuchara, van a comenzar diciendo, esta gente se ve que no tienen buenas maneras. And they will ask, have you got a spoon for avocado? Y le van a preguntar a ustedes, ¿ustedes tienen la cuchara para comerse un abogado? ¿Un aguacate? So it is very shameless and is very arrogant.
Entonces es algo, digamos, sin vergüenza y bastante arrogante. to insult another person. Entonces ustedes prácticamente agreden a una persona. A housewife supposing you are a guest, she'll be more worried about her carpet than about her guests. Por ejemplo, una ama de casa va a estar más preocupado a través de sobre el tapete que sobre el mismo huésped. And this kind of a thing can go too far and a person can become very dry. Y todo esto nos puede llegar a un nivel que las personas se vuelven bastante secas. Such people are very disgusting Son personas, digamos, bastante disgustosas and insulting type. And insulting. y digamos que insultan. Vaya. There is another way they control you through matter. Hay otra manera en la cual tratan de controlarlos a través de la materia. That they will say that now you have to say for a husband, you must get me this, otherwise I'll be very angry. Por ejemplo, la esposa que dice al marido, tú tienes que comprarme esto porque si no yo me enfado. If a husband breaks one cup, the wife will be on his head. Si por ejemplo el marido rompe una taza, la esposa se va a disgustar mucho. As if the cup is more important than the husband. Como si la taza fuera más importante que el marido. She can get another husband, she can also get another cup. Ella puede tener otro marido y también podría tener otra taza. See, the whole human dignity is reduced to matter. Entonces, en este caso, toda la dignidad humana se reduce a cosas materiales, a la materia. And this kind of controlling goes on. Y este tipo de control va adelante. Children also control parents. Incluso los niños comienzan a controlar a los padres. They see in the television some sort of a toy and they ask the parents. Ven a través de la televisión un cierto tipo de juguete y comienzan a insistir a pedirlo. Now, if the parents don't give the toy, they will not eat their food. Si por ejemplo los padres no le compran ese tipo de juguete, ellos no van a hacer que no comen, por ejemplo. They'll cry and weep and trouble the parents. Comienzan a llorar y a insistir y molestar a los padres. So then the parents say, all right, get them toy, let them have it. Entonces finalmente los padres, para quitarse el problema, le compran el juguete. And the child plays with the toy, not with the parents. Y entonces los niños juegan con los juguetes y no con los padres. Now two friends will meet and they'll say, we must go and see film together. Por ejemplo, dos amigos se encuentran y dicen, vamos a ver una película juntos. They don't talk to each other. There's no rapport. There's no friendship. Ellos no hablan entre ellos, no existe amistad. They must have something in between them. Tienen que tener siempre algo entre ellos. There is no direct rapport between the children, between the friends, between husband and wife. No existe una relación directa entre el padre y los hijos, entre los amigos, entre el marido y la esposa. Matter is to beautify your life, La materia es para embellecer vuestra vida, not to make it ugly no para hacerlos, para fecerla, and create problems between each other. ni tampoco para crear problemas dentro de ustedes. Now the French will not like English because they use their fork and knives in a different way. Y por ejemplo, a los franceses no les gustarán los ingleses porque utilizan el cuchillo y los cubiertos de otra manera. And English think no end of themselves because they know English language. Y ellos ellos no les gustarán los franceses porque ellos no saben el inglés. All this kind of nonsensical feelings come in through this kind of materialism. Toda esta serie, digamos, de sentimientos insensatos vienen a través del materialismo. And we are no more collective. Y no somos de ninguna manera colectivos. And the collectivity gets lost. La colectividad se pierde. But then we find out wrong methods to get into collectivity. Y después encontramos maneras equivocadas para la colectividad, para tener la colectividad. Like we take to alcoholism, because after alcohol
we feel abundant and we can laugh and enjoy together. Por ejemplo, utilizamos los alcohólicos porque después de que hemos tomado alcohólico nos ponemos alegres y comenzamos a hablar con los demás. So otherwise, if not, we go for holidaying. Si no, por ejemplo, vamos de vacaciones. All the women must show off their body Todas las mujeres tienen que mostrar sus cuerpos to attract the attention of men. para a tener la atención de los hombres. Men must show off their bodies to attract the attention of women. Y los hombres también tienen que mostrar sus cuerpos para llamar la atención de las mujeres. But no one knows no one. Pero ninguno se conoce, ninguno conoce a los demás realmente. It's a joyless pursuit. Es un juego sin gozo. And the way they quarrel among themselves for all these small things, they are really joy killers. Y realmente en la manera en la cual pelean por pequeñas cosas, los podemos llamar que realmente son matadores del gozo. As a result of all these things, we have lost the art. We have lost the art. Sí, y como consecuencia de todo esto, lo que hemos perdido es el arte. We have lost the deftness. Sí, hemos perdido la profundidad. And now, wherever you go, what you find an ugly things like the airport of Charles de Gaulle. Y por donde vamos encontramos cosas así sin gusto y feas, como por ejemplo el aeropuerto Charles de Gaulle. It looks like a factory, or I don't know how you feel in that place. Y se parece más una fábrica, no sé cómo uno se siente en ese lugar. There's no coziness in the household. No hay ambiente en las casas. The house is so bare and so insipid. Las casas son así bastante frías e insípidas. And the people are so dry and stupid. Las personas son frías y estúpidas. There's no joy in the family, so also the children run away from the houses at the age of 18 or 16, whatever may be the case. No existe el gozo en las familias y es por eso que los niños a la edad de 18 años se van de las familias. So instead of human beings, we start creating robots, you see, Entonces, en lugar de seres humanos, lo que se va creando son robots controlled by entrepreneur. Controlados por las empresas. This is the situation. That's why you play into the hands of all kinds of things like psychologists, like Freud. Y es entonces en la manera en la cual fácilmente caemos en las manos de la psicología, tipo Freud, por ejemplo. Any new idea comes in, they jump at it. Cualquier nueva idea que venga ahí, nosotros nos metemos. And that's how they suffer. Result is they have got AIDS now. Y después es así como comenzamos a sufrir y el resultado de esto es el SIDA. There's no logic in their heads. No existe la lógica en las cabezas. They don't understand that this is just exploitation. No entienden que todo esto es solo una explotación. After Sahaja Yoga, you do understand this is exploitation. Después de Sahaja Yoga entendemos que todo esto es solo una explotación. Now they have plastics and nylons, Y ahora se tiene mucho de plástica y de nylon and they don't know what to do with the plastic, how to get rid of it. ya no saben ni qué hacer con toda esta plástica. Then they have acid rains. Acid rains. Después hay muchos ácidos. And the trees are affected by that. Y o sea, incluso los árboles están afectados por todo eso, fertilizantes, químicos. Now in Switzerland, which is such a corrupt country, I should say, it is taking the corrupt money from every country. En Suiza, que es un país bastante corrupto, que va tomando todo el dinero de personas, de situaciones Who are corruptas, absolute materialists, que son absolutamente materialistas, are suffering from this acid rain. están sufriendo mucho de esos tipos de ácidos que se utilizan con los Most of their fertilizantes. trees are destroyed. La mayor parte de sus árboles se están destruyendo.
And they have avalanches, all these big mountains that they have. The ice starts flowing downward because nobody can hold it. Y también comienzan a tener avalanchas de nieve que se van bajando porque no saben cómo And contenerlo. now there are floods. Y hay también diluvios. The nature starts acting. La naturaleza comienza a reaccionar y actuar. So whether they progress outward in this wrong direction or they try things inwards like Freudian methods, Cada, both are dangerous. cada vez que se comienza uno a desarrollar de esa manera equivocada, o por ejemplo, que se comienzan a utilizar métodos equivocados tipo Freud, se va en direcciones muy peligrosas And are destructive. y son destructivas. And in this destruction, who are lost are the people who are innocent. Y en esta destrucción las personas que sufren son las personas inocentes. So one has to develop that wisdom within oneself, Entonces tenemos que desarrollar esa sabiduría dentro de nosotros, that we are human beings here, part and parcel of one whole. que somos seres humanos y que hacemos parte integrante de del todo. And only the human beings can get self-realization and can feel that oneness. Y que solamente los seres humanos pueden obtener la realización del ser y sentir esa unidad con el todo. And such a personality is a satisfied personality. Y esa personalidad es una personalidad totalmente satisfecha. They do not try to exploit other countries, No tratan de explotar a otros países, other people. otras personas. They live satisfied with themselves. Ellos viven completamente satisfechos consigo mismos. They enjoy their compassion and their generosity. Ellos gozan de la propia compasión y They generosidad. open their houses to everyone. Abren sus casas para todo el mundo. They open their hearts to everyone. Ellos abren sus corazones para todo el mundo. They make their houses beautiful for others, not for themselves. Ellos hacen sus casas bellas para los demás, no para ellos mismos. We were first in London in a country house, Estábamos en Londres en una casa de campaña and De there were campo. other 6 houses. y habían otras 6 casas. There were quite rich people living there. Había gente bastante rica viviendo en ellas. Every Saturday, Sunday, the poor husband had to mow the lawn, and wife would stand up, telling Gabe, "You do it better." Y todos los fines de semana los maridos tenían que estar cortando el césped y en la puerta estaba la esposa controlando diciendo que tiene que hacerlo todavía mejor. And he used to polish all the brass, you see. Y tienen que estar limpiando todas las partes de bronce. Same with his wife. Lo mismo con la esposa. And not even a rat would enter that house. Y ni siquiera un ratón puede entrar en esa casa. And they were surprised that in our house Y ellos están bastante sorprendidos de cómo en nuestra casa there were so many people coming. habían tanta gente siempre viniendo. And they came and saw our house and surprised that our house was so beautiful and so neat and clean. Y vinieron a nuestra casa y se sorprendieron cómo era una casa bonita, limpia. I told them that if you really have a beautiful house, even children don't want to disturb it. Porque yo les he dicho que si ustedes tienen una casa realmente bonita, hasta los niños la van a respetar. They treat the house like a temple. Hay que tratar la casa como un templo. But if you do not make the house beautiful and acceptable to others, Pero si ustedes no la hacen una casa bonita y sobre todo aceptable para los demás, then you are only busy cleaning for yourself all the brass, all the crystal, all the glass, everything yourself.
Sino, en cambio, ustedes están, sino, pasándosela el tiempo solo limpiando las cosas de bronce, las copas, los vidrios, etcétera, solo para ustedes mismos. And what is the purpose? ¿Con qué objetivo? Then Monday you are again tired, sitting very tired. Y el lunes, si ustedes se encuentran nuevamente totalmente cansados, But if you had kept the doors open to others, they would have enjoyed. si ustedes hubieran abierto las puertas para otras personas, ustedes hubieran tenido el gozo de Then todo it esto. had some purpose. Al menos hubiera tenido objetivo. So purposeless life is absolutely joyless. O sea, una vida sin ningún objetivo es una vida sin ningún gozo. That is the problem, is that people get exhausted for nonsensical things. Y este es el principal problema, que las personas se vuelven cansadas, exhaustas por cosas sin significado. If one spoon is lost, they will just die 10 times. Si se les perdió una cuchara, pues se van a volver locos buscándola y no van a tener paz. Thank God in India we are not such materialists yet. Gracias a Dios, en India no somos de ese tipo materialistas. We might become. Podríamos Can't say. volvernos, pero But we have now a short circuit. We are coming to Sahaja Yoga before we are developing. por suerte ahora hay un cortocircuito que nos estamos volviendo Sahaja Yogas antes de desarrollarnos. Now the culture is also very different and is an ancient culture. Y la cultura es bastante diferente, es una cultura muy antigua. That should be the culture of Sahaja Yogis, will be that culture. Y esa es una cultura que tendría que ser parecida a la de Sahaja Yoga, o sea, ese tipo de cultura es muy parecida a la que tendría que ser para Sahaja Yoga. Now, if somebody spills any coffee, say, nobody will say anything. Oh, it's all right, it's all right. They'll say, no, 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 it doesn't matter. Even it's a Persian carpet. Si alguien, por ejemplo, deja caer el café, nadie le va a decir nada, va a decir, no ha pasado nada, aunque lo esté manchando un tapete. Until the guest is in the house, you will not wipe it. Hasta que el huésped esté en la casa, nadie va a poner a limpiarse. Even if children break something, we don't punish them that you have broken this and it's very wrong, you have broken that, nothing of the kind. It's all right, you be careful, that's all. Y si un niño rompe algo, nadie le va a estar diciendo has hecho mal o castigarlo. We don't scold them for that. No los reñimos por eso. But Okay, so we tell them that to be careful, you might get hurt. I'll stop it there. Enlarge the picture. I'll freeze it there, and you can find your Amrita. And it's always best to find your talks in Amrita rather than YouTube, because obviously everything that comes through our own system is much better. So it is a bit late, but we're just going to do 10 names of Lord Ganesh, the first 10 names in the mantra book. Okay, in order, like I said at the beginning, it's about movement from here on, especially on the Lakshmanaji talked about materialism, and so that things move forward without that destructive power. So we're just going to do a short mantra, but we're going to do them
the first 10 names. So Lord Ganesh has 10 names. So you are the Supreme Lord of Obstacles, Sri Vignesha. Om Tvameva Sakshat Shri Vignesha Namo Namaha. The first manifestation of the universe, Sri Vishwavandana. Om Tvameva Sakshat Shri Vishwavandana Namo Namaha. You are the eyes of the universe, Shri Vishwa Chakshush. Om Tvameva Sakshat Shri Vishwa Chakshush Namo Namaha. You are the Lord of all the moves, Shri Jagat Prabhu. Om Tvameva Sakshat Shri Jagat Prabhu Namo Namaha. You have a beautiful golden form, Shri Hiranyarupa. Om Tvameva Sakshat Shri Hiranyarupa Namo Namaha. You are the residing spirit in every creature, Shri Sarvatma. Om Tvameva Sakshat Shri Sarvatma Namo Namaha. You are whose form is knowledge, Shri Jnana Rupa. Om Tvameva Sakshat Shri Jnana Rupa Namo Namaha. You are the you contain the whole universe, Shri Gajanmaya. Om Tvameva Sakshat Shri Gajanmaya Namo Namaha. You're living in chastity, Shri Udarvretas. Om Tvameva Sakshat Shri Udvaritas Namo Namaha. You're having long and powerful arms, Shri Mahabahu. Om Tvameva Sakshat Shri Mahabahu Namo Namaha. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. So just in case you want to know what talk that is, I'll put it up here for now. Okay, can't make it smaller. Okay, so the Maha Mantras. What should we do, sing? Okay. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati
Mahakali Trigunatmika Kundalini Saksha Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Swami Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Twami Sakshat Shri Kalaki Sakshat Shri Sahasra Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Shri Nirmala Devi Namo Namaha Shri Devi. So I'm going to put them bhajans back on. Hopefully they're still playing anyway. But you can just finish your meditation by namaskar, put yourself in bandhan. Or you can just listen to some of the ये अकेले गाने से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार कितना सहज जीवन राज हर जीव तत्व ये
सहज जीवन राज हर जीव तत्व ये, जिंदगी के जीने में सहजता ही खेल है। न हमने देखा था ना तुम इसे जानते हो, यही चाहते हैं अब तुम भी समाओ निरानंद में महाअवसरों में, यही चाहते हैं अब तुम भी समाओ निरानंद में महाअवसरों में। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार आदि शक्ति माँ ही है, आदि गुरु माँ, आदि शक्ति माँ ही है, आदि गुरु माँ, पराशक्ति माँ ही है, माँ ही विराट। मस्तक सभी झुकते हैं श्री चरणन में, क्षितिज सी बढ़ती श्रद्धा की कैसी सीमा जाने, बने बूंद सागर तो क्या गीत गाए। क्षितिज सी बढ़ती श्रद्धा की कैसी सीमा जाने, बने बूंद सागर तो क्या गीत गाए। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार मध्य में बसे सारे देवगण हैं, मध्य में बसे सारे देवगण हैं। सातों शक्तियाँ हमारी माँ स्वरूप है, इच्छा प्रकट हो जाए सहज जागृति हो, सभी चक्र निर्मल ही निरंजित विराजे, सभी पाप धुल जाए श्री चरणों में, सभी चक्र निर्मल ही निरंजित विराजे, सभी पाप धुल जाए श्री चरणों में। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते,
जी नहीं सकते सहज के बिना हमें माँ से प्यार Well, maybe it's time to say goodnight to everyone. It's 21:21, so I ran over time. So look, thanks for joining us, and I wish you all the best for the week. And yeah, lots of love to everyone. I'll say good night. If I know how to turn it off, I can't remember. Got to stop sharing, I think. Okay, Jay Shmataji, thank you.